Communism wasn't the only totalitarian regime which found the image of the dwarf a threatening one ideologically. During the Second World War, little people fell foul of the Nazi eugenics program and were sent to the German concentration camps. The camp doctor at Auschwitz, Josef Mengele, was particularly fascinated by dwarfs. He was to experiment on an unknown number of them at the camp. Before their deaths, the dwarfs often had to experience one final humiliation. Mengele is said to have enjoyed watching the dwarfs perform naked shortly before giving them a lethal injection of petrol. He would then strip the skin off their corpses and send the organs to Berlin for display. Csodálkoznak, hogy ekkora vagyok, meg hogy még vagyok, hát mi? Mert már meg kellett volna halnom. Dehogy, már rég meghaltam. És még mindig élek. Not many people know the details of what happened to little people in history, but they have always been a significant feature in art, myth, and fairy stories. The sheer number of commercials and films which use dwarfs nowadays shows that this fascination with little people hasn't gone away. I think there are two sort of dimensions to the sort of fascination with dwarf. One is that dwarfs are childish and innocent and playful, the whole Snow White image. And the other is that dwarfs have traditionally been seen as sort of slightly malevolent and sexual and perverse. And I think there's a sort of connection between the two. In Don't Look Now, the dwarf woman at the end is both a symbol of the child who's lost innocence, and also the dark side, the malevolent, vengeful, murdering character at the end. The image leads to the attitude in one way or another. And what all these images and attitudes do is rob these people of their humanity, of their individuality, of their dignity. And I think that's the worst thing you can do to a person short of killing them. Why does it have to be a dwarf? What? Why does my character have to be a dwarf? It doesn't have to be a dwarf. Then why is he? Is that the only way you can make this a dream? Put a dwarf in it? No, Tito. Have you ever had a dream with a dwarf in it? Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Oh, make it weird. Put a dwarf in it. Everyone will go, whoa, whoa, whoa. It must be a fucking dream. There's a fucking dwarf in it. Well, I'm sick of it. You can take this dream sequence and shove it up your ass. Amennyiben tényleg igaz az, amit nekem mondtatok, hogy egyébként szívesen segítenétek nekem, én azt mondom. Back in a small industrial town outside Budapest, the confrontation between the two rival productions has come to a head. Attila the Smurf boss has the power to make or break Novak's play, but he's not giving an inch, and the dwarfs are caught in between. Mert egyszer nekem azt mondod, hogy nem, és én megkérdezem, hogy a szabadságod alatt csinálhatjuk ezt, csinálhatjuk azt, és persze igen, bólogat mindenki, mint a birka, mert ez történt, akkor utána itt mások előtt ne kezdem az ellenkezét mondani, mert nagyon kinyílik a bicska a zsebembe. Ahogy veled le vagyok rendezve, sehova nem megyek. Ezt mondtam, amihez a szerződés, és azt mondtam, december 31-ig szól a szerződésem. Hozzá tartom magam. Akármilyen kicsi vagyok, akármilyen szarnak látszom, akkor is kitartok a szavam mellett.
Most a te szemedbe is, meg az övébe is. Megkérdezem, és mind az öten külön-külön egymás előtt, mint tanúk azt mondják, amit, akkor a Tünde miért mondja ma neked azt? De ide figyelj, nekik, várj, az ő, azért ne élesz tovább, mert lehet, hogy ez neked jó csoportterápia szempontjából, hogy a hatalmi helyzetedet tovább nyomod, és kezd a dolog undi lenni. Most ha azt akarod megakadályozni, hogy semmi se lehessen csinálni, akkor, mert úgy tűnik... hogy aki nekem valamit a szemembe mond, de várjál, az a betartsa. helyzet más, és most egy másik helyzet van, és amennyiben te valóban... De számomra nincs. helyzet. Számomra ez a helyzet van. Ezzel nem teszed lehetővé azt, hogy azt a... magánügyem, hogy elkezdem azt, amit történik. Jó, akkor az én magánügyem pedig, hogy mondjam, szóval ebből a dologból te úgy nem tudsz kijönni, hogyha most nem segítesz nekem, hogy ennek ne legyen következménye. Na most akkor meg is vagyok fenyegetve. Megismerták a kollégáit, tudod? Nem akarsz, hogy a kollégáimnak. Az. Az vagyok, még basszom el az egészet, tudom? Az Andi most azért bőg, mert igazából más mondott az Attilának és más nekem, és hát most ezt nem tudja hirtelen földolgozni. És azt próbáltam nekik elmagyarázni, hogy én nem akarom őket olyan helyzetbe hozni, hogy veszélybe kerüljön az ő megélhetésük. Én a übiben nem tudok megélhetést biztosítani, csak egy színházi előadást, amit párszor el tudunk játszani, ha nagyon nagy siker, akkor persze jön abból is pénz, de nem ma. Nagyon lassan menjen össze. Alexis! Janos Novak has walked away from the argument with Attila, empty-handed. The two little people he wanted have decided to stay with the rival Smurf tour. Novak has had to resort to desperate measures to keep the Ubu Rex production going. He has replaced the two little people with puppets. Arra kérlek, Lajos, hogy ne állj, ez is egy szereplő, ezt drága megcsináltuk, és végig elé állsz. Jó, csináljuk az egészet, hogy följöttünk, és akkor megyünk tovább. Meanwhile, Attila has not only managed to hold on to his 5 little people, but he has actually increased the troop to 7, so as to ensure against any possible defections to the Ubu Rex camp in the future. This is crucial because they are to have their biggest concert yet in a huge stadium in Budapest, the very same week Ubu Rex opens. Attila is expecting to make a lot of money out of the concert, but he is doing it on a shoestring. He's even asked Andy to make the costumes for the new members. Politicians are magicians who make swindles disappear. The first night has finally arrived, and the little people who have remained with Novak make their way to the theatre, full of trepidation. The left betrays, the right dismays, the country's broke, and guess who pays? But taxi dwindle in the making. Profit will be record-breaking. Everyone swindles some, so vote for who will steal for you. Life's a swindle, yes, it's all a swindle, so get what you can from your fellow man. Girls and boys today would rather steal than play, and we don't care, we tell them get your share. Life is short and needs its season, all mankind has lost its reason. Life is good, knock on wood, knock knock. Egy átlagos színházi bemutatónál ez több kockázatot hordoz a Lilliputi produkció, tehát benne van a dupla vagy semmi lehetősége. Ugyanakkor bizonyos szempontból reményekre jogosít az, hogy amikor megértenek valamit, már egy helyzetet, és körülbelül tudják a feladataikat, úgy lassan kezd ráállni az agyuk. Milyen rossz volt a szigeten, Isten. Elkezdi? Igen. To add to Novak's problems, a heat wave has hit Budapest, and he's worried this might keep people away from the opening night. Azért volt jó, hogy néztem tegnap, mert akkor látom. Lányok, merre van a... Megvan. Across the other side of the city, the weather has of course played into Attila's hands. He was expecting a lot of people, but in fact, the crowds have surpassed all expectation.
More than 3,000 people have come to see his version of the Smurfs. The choreography is unsophisticated and the dwarfs are miming to the music, but the young Hungarian audience doesn't seem to mind. They love the catchy reversion songs. But there is one major problem. IMPS in Belgium, who control the rights in the Smurf characters, have disowned the show because it has not met their artistic standards. Maybe Attila has made a false calculation in skimping on the crude, homemade costumes. Attól tartok ketten török, elfogyott a gyömbésztől, diralom, elfogyott a gyömbésztől, úgy esett, erénesek, megittuk az összeset, diralom, diralom, hiába tilalom, lám nagy baj lett, rám fér a szidalom. Attila may have legal worries, but the show is an unmitigated commercial success and is the high point of the tour. It is a breakthrough for the little people. They are clearly onto a good thing. In contrast to the Pirate Smurf show, Novak's worst fears have been realized. Only a few people have turned up to witness a historic revival of the once adored Lilliput Theatre of Budapest. But the show must go on. It seems to me that one of the functions of the Lilliput Theatre is to hold up a mirror to society and to show ourselves to ourselves in ways that we may not necessarily like. People can project onto dwarfs or other exotic people all the feelings with which they are themselves uncomfortable, all the sort of desires or fears or hopes which reside within themselves, but which they cannot deal with, are projected onto the outsider, the other, the deviant character. I think every society draws a line and says that's a threshold, what exists beyond that is freak, and that line is going to vary in time and space. Now, societies need to do that in order to be able to define themselves. Én arra vagyok ma is büszke, hogy ezt a társaságot én hoztam össze, és ez a társaság akármikor bárhova elmegy. A születésénél én voltam ott, én bábáskodtam, és én szedtem őket össze, és én csináltam belőlük azt, ami. Klapka may be proud of his little people, and the play was an artistic success, but no one could deny the obvious. Ubu Rex was a commercial failure. While the Smurfs go from strength to strength, the revival of the Lilliput Theatre only lasted one night. The following day, the troupe disbanded. Azt mondják, hogy ez egy ügyes ember, és mindenki szeretne ilyen ügyes ember lenni. Talán inkább fölnéznek rám, talán inkább szeretnének olyanok lenni, mint én.
mint egy idegen égitestről jött valaki, aki megállok az emberek között azért, hogy csodálkozzanak. Hát aztán én is csodálkozok azon, hogy még ők ott tartanak, hogy csodálkoznak rajtam. Én az örökös játék vagyok, az élet játékosa. Lajos, be szeretném fejezni a művészetet, ahhoz pedig ki szeretném húzni a lámpákat, mert szeretnék hazamenni, és szerintem téged is várnak otthon.